Muswa 15 pulled up. I told Bamana, like in a funny way, tiri my good books, and I was like, you know what? Month end I'm going to move out because in Nindagara say with myself, and this is not how I want to live, this is not how I want to grow old. Nemunhu akadaro vakambozama kuda kutaura baba mwana ndinochinja chichi and stuff like that. So maybe iwo mupfungwa dzavo vaifunga kuti ndiri kutamba in the beginning, and because ndakambobuda ndichimboenda like for 2 weeks 3 weeks ndega for like 2 times ever since tagara tese. So to him maybe he thought kuti ndichaenda then ndobva ndadzoka. So akazvitora lightly the first week, then the second week, the last week remwedzi ndichiti ndo uyu andiri kubula. So pandakamuudza kuti ndakusiya ndakatanga kutsvaga imba, and within a week I had found an apartment, a 1 bedroom apartment nemwana wangu, and it was big enough zvokuti ndaikwanisa kuleta the 1 bedroom, then inini nemwana togara mune the other big room which is the dining, nekuti kitchen yanga iri separate. So ndaizoshare kitchen nemunhu iye achishandisa bedroom, ini ndoshandisa dining nemwana wangu, kuti inese yanga ine separate entrances all these rooms. So it was an opportunity for me kuti rent yaisazondiomera, kuendesa mwana kuchikoro, transport and what so on, because I had a lot of things that I had to consider then, because sometimes baba vake chavanga vakanakira, he would go with mwana kupi kuchikoro, ndo vaendesa mwana kuchikoro most of the times nemota. So guys, it's a whole lot of a story. Ndandisina sent muswa 15, and I thank God vakazosara posvika month end ndanga ndawana mari yedeposit nandawana mari yerent, but ndandisina mari yechikafu nemwana, ndandisina pekutangira. So first week he took it lightly, you understand. Vachingoti usadaro ichichi. Pandakazotanga kurongedza the last week, which was like 5 days before I moved out, ndopakatotanga kutoona kome ava zvavatori serious. Sheshe yakabva yatanga kuchema, I will change, you know, blah blah blah. Akuona kuti zviri serious. I'm packing my clothes, I'm packing my things that I was going to take, things that I was going to leave, you know, all of those things. And akabva tanga kupfugama, akanyengerera. Ladies, mind you, these people vanenge vachikuita zvavanenge vachikuita kumashiroko, but when it times aona kuti waserious nekuenda, they would try kunyengerera, and iwewe moyo unotomborwadza, wotomboda kutombodzora moyo wachona, because mind you at that moment ndakatomboda kudzora tsvimbo, ndakati you know, ari kuchema, ari kupfugama, maybe zvimwe moyo wake ari kuchinja and what so not. But deep down in my mind I was also questioning myself, how many times have I sat down with Boomwana? How many times has he told me that he was going to change? And it was countless times. So I knew kuti this moment was no different. He was just going to change for like 2 months, and then the third month he's back to his normal self. He's back to his normal shenanigans, as they say mujishona kuti shiri nemuriro wayo na see. And that was the case with my baby daddy, because each and every time that he promised to change, he never did. So panguva iyo I was like, no, ndikufana kushingisa moyo wangu to say kuti I'm done and I'm good, ndapedzana nazvo, you know. Hapana chihombe chavakandiitira kuti ndivasiye baumwana, but I just sat down with myself. Ndakazviudza kuti no, I'm worth more than this, and I'm not going to turn back on my words. Like I promised myself that I'm going to work on my son, on myself, healing and all those things. Then the day Randakabuda Mama Sensen, and I told him, this is the last day that you're going to see her and that you're going to see your son. I am moving out. The only thing that he was able to tell me is kuti usiye my keys pa window kana wakuenda. Ndo zvavakakwanisa kutaura. Because Baumana in his mind, he thought kuti I'm still that woman wavachazonyengerera ndodzoka, not knowing kuti panguva iyoyo I had made up my hoko. So ndandaforogonya yangu yanga, you know, I was out. And mind you, I was out from the relationship before even I moved out physically. Mentally, I was out. Because pese pataisangana, you know, ndasisina my feelings. Ndainzwa kumusema ndikamona akashama. You know, ndaingoita zvinhu simply because I have to, not because I wanted to. So, ndopandakabva ndabuda that day. It was the 31st, if I remember correctly, 31st or the 30th of April. 1st of May, ndanga ndiri mumba munyowani nemwana wangu, with only our bed, fridge, ne wardrobe.
newardrobe, yes, that was it, nemandiro, because some of the things I had to leave mumubhedha wemwana ndakasirewo mwana vachirarira, some of the plates nestove, ndokukangamwa nestove, ndakatora stove because ndandine stove yangu. The other things zvishoma ndakavasira mwana magumbeze ekufuga, ndakavasira mubhedha. That was how nice I was, guys, because kamba kedu kabachela kedu kanga kazara nezvinhu zvangu, but I decided nezvandakatenga nemari yangu, but I decided kuti ndivasire because ndakada kutora magumbeze nezvese ndendaita usinye. So I left him mubhedha wangu wari wemwana, I left him my blankets, I left him my pots, you know, and a few things zvekuti vashandise pemandiro, you know, vimacupboard, vimaplaces and so not, which was decent enough considering how he treated me, because if it was him, he was not going to do the same for me. Baba wangu ane moyo wakaipa ivavo. I don't know if he has changed now. So that's how I left, ladies. This night I remember, I think I was left with like 30 rands. Ndakanonotenga nzondora, ndakabva ndatenga nekaupfu iwe. Then ndina amai vamwe vekuZimbabwe vaitengesa zvinhu zvekumusha, ndopandakaenda kunonotora zvinhu zvakaita senambambaira, dovi, maserevita, because I knew kuti within the first week ramei kubasa, of course, you know, my beauty therapists, vanhu vanoita musoro nzwara, tinobata mari every day. So I knew kuti the first week ndichakwanisa kupula mari yechikafu nemwana, then, you know, things will start getting normal from then on. But yo, guys, it was hard. I don't want to lie to you. It was hard. Kusiyana nemunhu wanga wagara naye 6 years, close to 7 years, guys, it's hard. It is hard. Mwana, there was days when Manuero used to ask me, Mama, where is Daddy? Why is Daddy not living with us? Kana uti akaenda kumba kwe, I had a business partner. Akaenda kumba kwe business partner yangu, you know, kune setup ya Daddy na mama and stuff like that. He would come back home and he would ask me, Mama, why is it that at Wandi's house they are a family? He has a mom and he has a dad, but me, I only have you. Why are we not living with Daddy? Why are we not a family? Those were the moments, those were the hardest moments. Zvainyatsa kundirwadza pandakasiya imba, guys. Kwete kuti ndairwadzwa nekusiya mwana. The hardest thing was when my son used to ask me these kind of questions, like, why are we not a family? Why is Daddy not living with us? And mind you, panguva yese mwana vaizama, vaiuya kubasa, vogouya kumba kwandaigara. I remember this other day, I told him, kuti zvinhu zvakandoomera, can you please at least buy groceries for me? I remember akabva auya mukomana, and so I forgot, maybe, hey, oh guys, akabva auya mukomana, akabva anditora tikabva taenda maspa. Then we bought things for like 900 rands. Zvemwana, mostly it was for the child. Maporridge emwana, mukaka, you know, macaroni and stuff like that. Zvemwana, because in I have a specific diet that I follow, and tombojiki zvinana macaroni so he knew kuti ndezvemwana. Guess what? Patakasvika pamba pangu pama steps and what so not, mukomana akabva ati saka tiri kudzokerana here kana kuti hatisi kudzokera, ndabva ndati tinodzokerana pakai. Zvinhu zvawatenga ndezvemwana. Mukomana akatora grocery rake raabva kunonotengera mwana wake, guys. He took his things and went with them. Atombotiperekedza kunonosvika padhope pamba pataigara. Ati abva kunotengera mwana grocery, akatora magrocery yawo akaenda nawo akadzokera nawo, because inini ndaramba kudzokerana naye. He chose kuti atore grocery raatengera mwana kuenda naro. And to this date, mwana vanoda inini nemwana wangu tiri kombo. Otherwise, zvokuti vari kucontribute in my son's life 1% out of 100%. That's how he's contributing in my son's life till date. So, yo guys, I don't regret my decision. I am the most happiest woman. Pandakasiya imba, I was the most happy. It was the most happiest moment of my life, and it felt like freedom. Wakambona munhu asunungurwa kungenda ndane makore ndiri mujere, that is how it felt. Instead of kurwadzwa ndakafeel relief. You understand? So I thank God kuti ndakabuda ndiri mupenyu. I thank God things were not easy in the beginning, but I did it, and here I am.